Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Ոգվույն Սրբո ամեն։ Որքան գրնանք խոսիլ Աստուծո մասին, որքան գրնանք քարոզել Հիսուսի մասին։ Երբեմն ոմանք կգարձեն, որ լավ քարոզը դալեն յետ կամ լավ տասախոսությունը ըսել է յետք, այլևս բամը ըսելիք չմնաց։ Գրնանք մեր կյանքը շարունակել, ամեն բան ասենք։ Բայց նույնիսկ ամենալավ քարոզ դվողը կամ ամենալավ ջար քրողը դագավին բամ ունի ըսելիք։ Այսօր այդ մասին կգարտանք։ Հովանեսի առաջին նամակեն կգարտանք։ Հովանես Հիսուսի առաքյալը այն անձն էր, որ ավետարանը գրեց, ավետարանները մեկը գրեց։ Եվ իր գրած ավետարանը, 4-րդ ավետարանը, բոլորս գիտենք, կսիրենք, կգարտանք, որովհետև այնքան հարուստ է իր հadouk մոդեցումով Հիսուսի։ Բայց այդ ավետարանը գրել են վերջ դագավին ըսելիքներ ուներ, հետևաբար նամակներ գրեց։ Այսօր մենք կգարտանք Հովանեսին առաջին նամակեն։ Եվ այնտեղ մեզի շատ հետաքրքրական ձևով գխոսի այն հարաբերության մասին, որ ինքը ունի Հիսուսի հետ։ Գսե ինչ որ լսեցինք, ինչ որ տեսանք, բատմեցինք եւ կբատմենք ձեզի։ Որբեսի դուք ալ մասնագիտ դառնաք այն հաղորդակցության, որ մենք ունենք Հորը եւ անոր Որդին հետ։ Կբացատրե թե ինչու կգրե այս նամակը։ Կգրե որբեսի ոչ թե միան գիտնանք Աստուծո մասին, բայց հաղորդագից ըլլանք։ Գաբի մեջ մտնենք։ Անգլերեն բարի, եթե նայենք, եթե գարտանք անգլերեն ինչպես թարգմանված է այս նամակը, գսվի to be in fellowship։ Հարաբերության մեջ ըլլալ Աստուծո հետ։ Ինչ տեսակ հարաբերության մեջ կրնանք ըլլալ մենք Աստուծո հետ։ Արդյոք ինքը ինչ տեսակ հարաբերություն ուներ Աստուծո հետ կամ Աստուծո Որդին Հիսուսի հետ։ Գիտենք, որ Հովանես ամենեն մոդիկ առաքյալները մեկն էր։ Ամեն անգամ, որ Հիսուս առանձնացավ եւ քանի մատ աշակերտներ միան իր հետ դարավ, Հովանես անոնց մեկն էր։ Գիտենք, որ վերջին ընտրիկին ժամանակ ինքը քովը նստած էր։ Բայց մեկ բան կա, որ շատ հետաքրքրական է Հիսուսի եւ Հովանեսի հարաբերության մեջ սիրելիներ։ Այն է, որ առաքյալը ինքն իր մասին գխոսի եւ գսե, որ ինքը Հիսուսի սիրած առաքյալն է։ Ասիկա քանի անգամ գրտնված կտեսնենք ավետարանի մեջ։ Հիսուսի սիրած աշակերտը։ Չսե որ ես Հիսուսին սիրեցի, բայց կսես Հիսուսի սիրած աշակերտն եմ։ Մեզ համար գրնալ որ դարբերություն չներ, ինչպես գրված է։ Բայց ես օրինակ պիտի դամ փորձել բացատրելու համար թե ինչ ուր է կարևորությունը այս նախատասության։ Գիտեք, որ ես Թբրևանքի աշակերտ եղած եմ եւ այնտեղ ուսանած եմ 7 տարիներ։ Թբրևանքի մեջ բոլորս ալ մենք կսիրեինք մեր ուսուցիչներուն, բայց հատկապես մեր դեսուչին, այն վարդապետներուն, որոնք մեր հսկիչներն էին։ Մեր սիրելը այնքան կարևոր չէր, որքան իրենք մեզ եթե սիրեին։ Գարկ աշակերտներ կային, որոնք քիչ ավելի սիրված էին։ Եթե փամը ուզեինք, անոնց կսենք, որ կնա վարդապետին ասե, որ ասպանը գրնա անել մեզ համար։ Եթե սիրվածն էիր, կյանքը շատ լավ էր։ Իսկ եթե սիրվածները մեկը չէ, երբ բավական դժվար էր կյանքդ։ Սիրվածը լալը ուսուցիչներուն գոմե, վարդապետին գոմե շատ կարևոր էր։ Ուր մնաց սիրվածը լալ Աստուծո Որդին գոմե։ Առաքյալը մեզի այս մասին գխոսի եւ գսե, որ Աստուծո Որդին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս մեզ բոլորիս կսիրե։ Եվ մեզի կհրավիրե, որ այդ տեսակ գապ ունենանք մենք իրարու հետ։ Հարաբերությունը, որ սիրո վրա հիմնված է։ Կարևոր մեկնագետ է ասիկա։ Եվ կշարունակեսելով, անգամ որ այդ հարաբերությունը ըսկսի, մենք մոդեցած կլանք լույսին։ Եվ ասված ինքն է, որ գլուսավոր է մեր ճանապարհը։ Սեր առաջին պայմանն է, երկրորդ պիտի փորձենք գտնել, թե ուր պիտի երթանք մեր կյանքի մեջ։ Չենք գիտեր ուր պիտի երթանք։ Անցյալ շաբաթ էլ ասմասին խոսեցա։ Բայց ասված ինքը մեզ ջամփան ցույց կտա, գլուսավոր է մեր ջամփան։ Եվ կտեսնենք, որ գամած մեր կյանքը գսկսի փոխվել։
Եվ ասիկա մեզի կհասցնե երրորդ գաղափարին, որ այսօրվա վերջին բաժինն է կրած նամակին։ Այնտեղ է որ գսե, բայց պետք է որ մենք մեր մեղքերը խոստովանենք։ Հիմա երբ մենք մեղքերու խոստովանանքի մասին մտածենք, հաջող մեր միտքի մեջ ուկա ինչ որ այստեղ կբադայի։ Բոլորս մեկ զունգի գուքանք, մեղքերու շարքը կգարտանք, մեղա Աստծո գսենք եւ գերտանք։ Բայց մեղքերու խոստովանությունը գենթացրեմ քիչ մը ավելի խորունկ բան է։ Գենթացրեմ որ առաքյալը այստեղ գխոսի ավելի հիմնական բանի մասին։ Որ մենք եթե գուզենք Աստծո ջամփայի մեջ գալել, պետք է մենք ինքնակնություն ունենք։ Պետք է մենք մեր անձերը քննենք։ Տեսնենք ինչ կա այնտեղ։ Երևակայեցեք բժիշկի կով երթալը։ Բժիշկի կով երթալու ամենեն կարևոր բաժինը ինչ է։ Diagnosis-ն է։ Եթե բժիշկի կով երթակ եւ բժիշկը ցեզ սխալ diagnosis-ն է, մեր երթալը օգուտ չունի։ Բայց երբ որ ճիշտ diagnosis կա, մեր բուժումը ճիշտ ընթացքի մեջ կսկսի մտնել։ Մեր քրիստոնեական կյանքն նույնն է, սիրելիներ։ Մենք պետք է Աստծո օգնությամբ փորձենք diagnosis-նել ինչ սխալ բաներ ունենք մեր կյանքի մեջ։ Երբ որ ընդունենք, որ սխալ բաներ ունենք, այն ադեն է, որ կսկսենք մեր կյանքը փոխել, Աստծո խնդրել, որ օգնե, որ մեր կյանքը փոխվի։ Հետևաբար սիրելիներ, այսօրվա գարջ նամակի մեջ են 3 գաղափարները, որ մեզի հետ պետք է տանենք։ Առաջինը այն է, որ մենք չէ որ գսիրենք, Աստվածը որ մեզի գսիրե։ Մեր հարաբերությունը անոր վրա հիմնված է։ Իր լույսով մեր ճանապարհը գարաշնորհ է, բայց մեզ նաև կբահանջվի, որ մեր կյանքերը փոխենք։ Dear brothers and sisters, good morning. Welcome to St. Sarkis Church. And happy Mother's Day. Today is a very, very special day. I'm sure some of you started your celebrations. Did anybody have breakfast in the bed? I hope you did. Mother's Day, that's one of the traditions that we have embraced in our lives. It's a very good feast. I love Mother's Day. As I was thinking about Mother's Day, I'm happy that not too long ago, I read about the life of a devout person, a mother. And I'd like to share some of what I read with you. This is a story of a woman who lived in the 4th century. She could have easily been identified as a nagging wife, a depressed mother, because of the circumstances of her life. But she chose not to go down that path. She was a Christian. She was a Christian, but her parents gave her to marriage to a pagan person. So she was married to a pagan person. And although the husband had some positive characters, he had a very bad temper. And he lived a licentious life. He did whatever he wanted to do in his life. He also had a very difficult mother-in-law who lived with them in the same household. She could have easily said, I can't do this. As I said, she could have been easily depressed in her life. But she chose to do one thing. She started to pray. She prayed and she prayed and she prayed. And eventually, the mother-in-law and also the husband embraced Christianity. The husband was baptized, and then a year later, he died. That was such a relief for her that the husband, at least, became a Christian. When the husband died, her oldest son, who was 17 years old, he was living an immoral life. She learned about what was happening. And as any good mother would do, she tried to give him the tough love. She called him back home. Initially, she refused to give him food. And she refused to let him sleep in his own bed. That was the punishment that she thought that the son deserved. But eventually in prayer, she realized that maybe that's not the way. Maybe she needs to pray for the son. So she started to let go a little bit. One day,
the son told her that he was going to see one of his friends. And he went away. He never came back. The son had left the country and has traveled to another continent. The mother followed him. She went there and she tried to know where the son was. She tried to find him. She went and she spoke to the bishop of that town. The bishop told her then where his son was. The bishop, who was spiritual director, told her that maybe you need to let go. Maybe you need to give him some freedom. But there's one thing that you cannot let go. You need to keep praying for him. So she started a different life. She started a life where she started helping other women. But prayer was the core of her life. Her son changed. He embraced the faith. And one day, she was having a conversation with her son. And she said, I think all of my dreams in life are fulfilled. I have experienced all kinds of joy in life. There's nothing more that can give me joy. I am ready to go to be with the Father, with our Heavenly Father. And she died a few days after that. Now, the son that I'm speaking about is Saint Augustine. Saint Augustine, who is a church father in all traditional churches, became who he is because of his mother. We live in a culture today where everything is fast, everything is instant. I text message someone, if I don't see them replying back to me right away, and you can see that little animation, right? I start to get anxious. Why they're not replying to me? We shop online. Amazon Prime, second day. Can't they do it the following day? Can't we get it sooner? We're all about instant gratification. But the life of the mother of Augustine teaches us that patience is a virtue. That was her life. She prayed and she prayed and she prayed. And years and decades later, she said, I have received everything that I wanted in my life. It sounds like it wasn't much that she wanted in her life. She wanted her son to be a good Christian. We as parents, we want our children to achieve a lot. We want them to go to Ivy League schools. We want them to be very successful in their lives. And we support them. We love them. We encourage them. But there's one thing as parents, and especially as mothers, we can do. And that is to lead them to God. If we check our history, we see that our mothers throughout the history have been role models. You've seen, most of you, the movie The Promise. You've seen how they took away all men, and whoever survived was left for the care of the mothers. And mothers did everything for our survival. Dear mothers, I don't want to depress you, but what I'm trying to say is that you have a very important role. I would like to thank you very much for everything that you do. Raising healthy children, being the mother of the household is not an easy thing. I know how much stress you go through, and I appreciate that. And I pray to God that God will strengthen you to do the good things, the God-given call that you have, you fulfill that really fully. May God continue to bless you, and may God continue to guide you so that you'll be the role models that we all need in our lives. So happy Mother's Day. Ողջ լակ, առողջ լակ բոլորը թողասազորնից ես հավիդյանը